немного проверочка. А чтобы не так, как в прошлый раз, еще вдобавок. Так, звук, раз, два, три, четыре. Что там происходит? Да, вроде в порядке, вроде в порядке. Ладно, я со всеми поболтал, теперь, в принципе, пора бежать на, по-моему, Манаан. Да, я собирался на Манаан. Делаю такую штуку, New Slot 2. Пускай будет так, в конце сделаю троечку. How can I help? А, видимо, я не со всеми поболтал. Ладно, болтайте. You've been patient with me, haven't you? I suppose you deserve an answer. But you have to understand how difficult this is for me to say. With all my training, I should be able to control myself better than this. But you're not like anything I expected. You're not like any man I've ever met before. I find myself watching you when I don't mean to. I'm thinking about you when I don't want to. It isn't supposed to be like this. I don't know. It shouldn't be so hard not to think of you. It should be easy not to think of you. I should have discipline. Jedi discipline. Every time I try to call on all my teachings to calm myself, they fail me. You have such power, such passion. I don't know if it's due to the bond between us, but I'm drawn to you. The Force is a part of you, as is your power. But that's not what attracted me to you. It's more than that. Maybe it's the bond we share. It gives us a certain intimacy. If I could, I would return to Dantooine. I need to be away from this bond of ours. I need to weaken it. I need to be anywhere but near you. But Malak must be stopped. My own feelings are nothing when compared to that. Yet I know this could affect the sake of our mission if it's not resolved. I can't let that happen. I think we should have some privacy for this. Come with me. Ну, поехали, блин. You're stronger than I am, and there's no point in telling me otherwise. You will be a great Jedi, I think. I hope. In some ways you make me feel weak, like I'm caught up in the wake of our destiny. But at the same time you make me feel stronger, more alive. I realize now these feelings are part of the bond we share. The Jedi Council surely realized this. They knew my loyalty to the doctrines of our order would be tested on this mission. By facing and overcoming my feelings for you, I've learned a valuable lesson about control and the dangers of emotion. This is an important step in understanding the Force. I'm sorry if this is not what you wanted to hear, but I felt that it was important you know our infatuation was nothing more than a result of our powerful bond. You're the one who can't face the truth. Malak has to be stopped. How can I do that if I let myself be blinded by my feelings for you? You mean it, don't you? But how can I be sure you're not making a mistake? I have to resist. I have to be strong for both of us. But I can't. Malak will... Oh my. We shouldn't have done that. It was wrong. The Jedi are not allowed to fall in love. It was a moment of weakness. When I kissed you, we shouldn't have. I'm sorry. No, I know we both wanted it, but we shouldn't have given in to our desire. We're Jedi. We can't act like this. Not now. Not while we still have to deal with Malak. I'm sorry. I don't blame you, but it was a mistake. I have to get out of here before somebody sees us together. Ну, понятно. Ну, конечно, да, это против правил, причем очень жестко. Там триллион причин.
Got something on your mind, do you? No, I never did I? Elusive? Me elusive? Obviously, you've never tried to grab a Twi'lek dancing girl after drinking too much Onderan Willick juice. At any rate, I already told you why I wanted to leave. I'd seen everything I wanted to on Kashyyyk. Time to go. Time to move on. To bed! I'm old and tired, you know. How many kilometer-high trees can you find an interest in before you figure you've had enough? I'd bet you can't be bothered to stay in one room for more than 15 minutes. And there's all the critters in the Shadowlands. I'm just happy to be back in space, doing something new. Is that too much to ask? There. Now, was that so hard? An old man has to be allowed some petty eccentricities. Nice to see you agree for once. I'll admit, for all its flaws, Kashyyyk was home enough. But when you came along and I saw the destiny you had before you, I couldn't help but be intrigued. Какая еще Destiny? Of course not. Weren't you listening last time? I can see that you have a destiny before you, but the details are far from clear. In fact, everything about you that I can see is odd. Slightly off, as if my eyes are trying to trick me. Something is very dark about you, but... I'm sure you don't need to hear my ruminations. You've probably got enough nosy Jedi offering you one opinion after another to make you sick. Your future will come of its own accord, trust me. Sometimes navel-gazing at it doesn't get you anywhere. I wouldn't worry about it too much if I were you. You remind me a bit of Nomi. And that can be all bad. Кто такая Номи? Nomi Sunrider. She came late to the Force, just as you have, and became one of the greatest Jedi ever. Oh, fine, fine lass. Whether you'll follow the same path remains to be seen. For one thing, we'll never get anywhere if you stand around chatting up old men all day. Nonsense. If I ever refused to help you when you asked, how confused can one person be anyway? One thing I will say is that this little escapade does remind me a bit of my adventuring days before the war. Those were exciting times. Or at least it would remind me of those times if we didn't stand around. What's keeping you? You're too young to be so talkative. Shoo! Shoo! Got something on your mind, do you? Oh, I get it. Тут пока вроде все. How may I be of assistance to you, Padawan? What is it you... Of course. If there is any... Это наболталось уже вдоволь. How can I help? We've already been over this. It was a moment of weakness, a stumble brought on by unbridled passions. But my emotions are firmly in check once more. We need to stay focused on stopping Darth Malak. And I want the others to stay focused as well. I don't want them to get suspicious and start gossiping about our little encounter. So until our mission is over, we need to act with discretion. We shouldn't speak of this anymore. Not until Malak is defeated. How can I help? Then I suggest... Yes, what's on your mind? You got it. Не, больше никто не болтает. О, только Кандерус может болтать. Сейчас, секунду, поболтаю с Кандерусом. И тогда поехали. Yeah, what do you want? Нет. Your choice. I'm here. Так, а с ним мы доболтали? HK-47 is ready to serve, Master. Affirmative. If you believe your skills, request. I am... Statement. No! Supplicate. As... Ладно, это у меня пока не сработает, я понял. Так, а где я, можно спросить? Летим на Манаан.
Вон он, Манаан. Значит, ландшафт. Это у нас, понятно, на весь мир океан. И селкаты местные. И Ахто-Сити у нас там городок. Интересно, почему у меня не запускается квест личный у Бастилы, там про ее маму и так далее. Он должен был быть вообще на Татуине. Ну, сейчас посмотрим. Фишка в том, что его надо запустить до того, как мы покинем Манаан, потому что потом будет уже поздно. You felt it, yes? Another vision? The Force continues to work through us, showing us the star maps unearthed by Reverend Malak. It is strange that anyone would have built a star map here. The entire surface of Manan is covered by nothing but vast oceans. It is possible. The melting of polar caps or a cataclysmic earthquake could have buried the land beneath the waves eons ago. Records from that time are incomplete. The ocean floor is vast, and much of it is uncharted, even by the native Selkath. But how could Revan and Malak have found their way down? No doubt things will become more clear once we discover the star map's location. How can I help? Then I suggest we move on. Yes? Давно не прокачанный уже вообще. Ну, не так уж и давно. You Republic people are so pathetic, sitting around groveling at the table scraps the galactic senators deign to give you. It makes me sick. The senators work for the good of the whole galaxy, not for individual gain. Ha! Don't make me laugh, you gutless simp. It's the destiny of weak-minded fools like you to be ruled over by the strong, like we Sith. I'm warning you. Don't push me or you'll get just what you're asking for. Try it. Just try it. I'd love to see you throw the first punch. And with all the cameras around, the Selkath would be all over you inside of 30 seconds. You break their laws. You pay the price, Republic scum. But I can see that you're not man enough to back up your words anyway. If you ever feel like relieving yourself of your worthless existence, feel free to come by our enclave here. We have many ways to fulfill your wish. Yeah, what are you... Oh, I apologize, Master Jedi. I should not have been rude. No, really, I should apologize. I should try to control myself, as you Jedi do. Is there anything I can help you with? Well, these damn Sith are everywhere on Manan, pushing us for public citizens around, trying to goad us into breaking the law somewhere.
Yeah, the Selkath want to maintain their neutrality in this war we're fighting with the Sith, and they enforce it very strictly. So we just have to sit here and let the Sith insult us, and we can't raise a hand against them. Otherwise, the Republic will face severe KOTOR export restrictions, and that could lose us the war altogether. You're joking, right? I'm sorry, but everyone knows what KOTOR is. It's the most powerful healing agent in the galaxy. I would have died several times myself if we didn't have this stuff handy. But the reason it's important here is that KOTOR is only found naturally on Manaan, and all of our attempts to synthesize it have failed miserably. So, we sit here on the surface, the Selkath harvesting what KOTOR bubbles up from the bottom of the ocean, and we buy it from them. Well, us and the Sith, of course. The Selkath don't want to play favorites. The Selkath think that by staying neutral, they can play both sides, selling KOTOR to everyone that needs it, and making themselves too valuable to be worth conquering. Well, that, and they threaten to destroy the only natural source of KOTOR on the planet if anyone tries to attack them. But I think they're underestimating the length the Sith will go to get what they want. They're probably planning something already. Is there anything else you require? A star map? Like an ancient artifact or something? No, I'm sorry, I've never heard of it. Is there anything else I can do for you? It's big. Real big. Actually, it's pretty much the only real city on the entire world. The only place for us air breathers, anyway. Manan is a water world, which you may have noticed on your way down to land here, inhabited natively by a species of fish people called the Selkath. They built this city to cater to us off-worlders, and as a base of operations to export KOTOR, which is the only real thing they have to trade here. The Selkath think that by staying is there... Of course. If you have any other questions, you should probably see Roland Wan. He's the Republic diplomat here. He's by the Republic Enclave near the visitor residences. Oh, if you don't know where that is, go north from here, then south past the port official in the first courtyard, east into the second courtyard, then north, then east again. You got that? Have a pleasant stay, Master Jedi. Ну, здесь сложное расположение всего этого добра, но не такое уж и сложное. Так, ну здесь вроде вообще ничего не происходит, так что идем туда. Короче, это планета, где нейтрально живут и республиканцы, и ситхи, и при этом манаанцы, я имею в виду местные, они вообще именно выбрали позицию нейтралитета. Дело в том, что здесь у нас... Здесь у нас добывается KOTOR, а это лечебный препарат. Этот самый лечебный препарат добывается вот именно что вообще только здесь, и поэтому манаанцы решили то, что под тем, что они сохраняют нейтралитет, они могут выручить больше бабла. Так, immunity, mind affecting. Так, я не знаю, кому это вообще пригодится или нет. Мне кажется, я ее выкину. Ладно, не буду заморачиваться. Что за нубаса? Нубаса. Какие еще экзотик спишес? Неразумно. А, гизок нельзя, да? Бесполезный, в принципе, чувак. Ну да, здесь ничего не происходит. Ладно, я тогда иду. Короче, очень странно, что у меня квесты некоторые не запускаются. У меня еще у Кандерусовский квест не запустился. Вот, мне надо сюда. Еще Дастиловский не запустился, я имею в виду Анаси.
Ты кто? Ну, один раз сыграем. Что-то фартить ему начало. Ну, конечно. Да мне пофиг. Вон, ситхи бегают туда-сюда, вообще нормально. Ничего не происходит. Jolie, may I have a moment? There's something I wish to speak to you about. Yep, I figured it was only a matter of time until we had the whole come back to the order discussion. Well, I guess there's no avoiding it now, so let's get it over with. I know you have issues with the Order, but you are a Jedi, Jolie. You command the Force. Without the guidance of the Council, how can you avoid falling to the dark side? Well, I've managed to avoid it the last 20 years or so. Besides, light side, dark side, they don't mean the same to me as they do to you. I don't see in absolutes. I want to stop Malik as much as anyone. But I don't have to join the Order to do it. Look at Karth, or Canderous. They're with us in this quest, but they aren't Jedi. The capacity for good or evil, like the Force itself, is in all living creatures. And belonging to the Jedi Order, or the Sith, or any group, won't change what you are at your core. I see you were quite adamant. No doubt you've had ample time to think on this during your long seclusion. I guess it was foolish of me to think I could sway your position so easily. Yeah, I'm old and stubborn. But I appreciate the effort. But from now on, you can just think of me as any other non-Jedi in our little group. With a lightsaber. And Force powers. Да, вот эта штука имела смысл, потому что у нее был очень такой солидный вопрос. У него типа есть сила, и вопрос было, как ты силой, не в Ордене джедаев, не подчиняешься их правилам, и при этом ты еще не на темной стороне. Секунду, квест. Jolie, it is you. I need your help.
Laura, of all the people, how did you even know I'd left Kashyyyk? I didn't. Nobody knew where you were, not even Sunry. But I heard the Selkath mention you and your friends. The Force has brought you to help us. Why? Whatever could be the matter, my dear? It's horrible, Jolie. Sunry has been arrested. The Sith have accused him of murder. Murder? But how? It's all a mistake, Jolie. Sunry isn't a murderer. Someone is trying to frame him. Calm down, Allura. Where's Sunry now? Sunry's being held at the Selkath courts. They won't let anyone in to see him. Please, go to the courts. Talk to the judges. Maybe the Selkath will listen to you. Don't worry, Allura. We'll get to the bottom of this and help Sunry. Somehow. Ну, короче, дружок обвиняется в том, что он кого-то прибил. So, do we have a deal? That's an awful lot of money. Is there something you're not telling me? Don't be so suspicious. The Republic is generous. We pay our mercenaries well. Makes sense, I guess. All right, I'm in. When do I start? Just show up at the Republic Embassy tomorrow and speak to our representative there. I'm sure he'll have some task he wants you to start on right away. Рекрутеры какие-то. Что-то тут какой-то происходит непонятный процесс. Так, сейчас, по-моему, сценка будет. The Republic respects the peace of Otto City, Your Honor. But the Sith are a violent people who leave violence in their wake. I have 3 soldiers in the infirmary. If the Republic soldiers were more capable, they would not have suffered such serious injuries. Are my soldiers to be punished simply because they won a fair fight? I hardly call 6 against 3 a fair fight. The Sith are cowards who attack only when they have the advantage of numbers. They were provoked, Your Honor. The Sith goaded them into this fight. Ага, ну понятно. Ну, кстати, интересно, да. Ситхи напали на республику. Республики, короче, республиканцы тоже им была охота подраться теперь, потому что их спровоцировали. Но слова — это недостаточная провокация. Слова можно игнорировать. Вот что вы, люди, должны делать. Игнорировать. Ну, это точка зрения, естественно. Тут со всеми поболтаем сейчас. I doubt the Republic would be involved in anything illegal. Still. Be careful here, kid. Start poking your nose in a place it doesn't belong, and you might not like what you find. Короче, он какие-то мутные дела делает. I hope you're here to play some Pazak. Hey, here's an idea. Why don't you ask the mercs? Better yet, you don't waste so. Hey, man, clear out. Yes.
Найди мою Your дочь. lure. Oh, come on. Seems... Так, Шайла. А, я не туда смотрел. Так, этот... Ничего не происходит. Так, со всеми поболтал. If you're here to offer me a job, maybe that Iridorian... So what? We might have a position within... Your offer is... This is war. In war, certain distasteful acts cannot be avoided. You make a good point. Excellent. Report to the Sith Embassy. You hiring... Then what? Больше вроде ничего не происходит. Так, я пока пройдусь везде, потому что я был не везде еще. Сейчас, секундочку. Это Central, это туда, но здесь не больше и, в общем-то, и некуда. Ладно, я сейчас пока обратно пройдусь. Там еще есть один район. Нет, там даже два района есть, более того. Your precious Republic's days are numbered. It won't be long until Malak turns his armada loose on Coruscant itself. Save your empty threats, Sith scum. Malak isn't stupid enough to attack the core worlds, now with the entire Republic fleet waiting for him. You're a fool. When the Sith descend on Coruscant, our numbers will block out the sun itself. The galactic senators will collapse trembling in fear and beg for mercy at Malak's feet. You underestimate the Republic's resolve. We'll die before we surrender Coruscant. That can be arranged. Remember what happened to Taris. Malak could do the same to the core worlds. He wouldn't dare. Now it is you who underestimate our resolve. General Store. How much for all this stuff, Tyvark? Thanks, Tyvark. Арканиан. Ну да, ничего не происходит. Дальше исследуем. По-моему, там этот отель. Ну я сначала поболтаю с этим Роландом. Welcome to Manan. I'm Roland Wan. As the official representative of the Republic Embassy on this planet, I'm here to help all citizens of the Republic should they require aid. Kolto is a precious resource. Its healing powers are near miraculous. During times of war, Kolto becomes even more valuable. As long as we have the permits, we will continue to harvest Kolto and ship it to our Republic soldiers battling against the Sith. Of course, the Sith enjoy the very same privileges. If there was some way we could gain an edge over the Sith in our Kolto supply, but the Selkath are fiercely protective of their neutrality in this conflict. They do not want to grant either side an advantage. Oh, of course I'll do whatever I can. But I'm only a simple diplomatic representative of the Republic. I doubt I can be of any use to the Jedi Council.
An ancient and forgotten race. And you think it may be here on Manan? Well, perhaps. But if you want to get information about that, you'll have to do something for me first. We were using a submersible reconnaissance droid in the ocean surrounding Otto City, and it was damaged. It took a data recording of the outside of the city before being driven off by the Phyraxan sharks. But while it was returning to the surface, it encountered difficulties and was disabled. Its automatic systems floated it to the surface, but we could not retrieve it in time. The Sith were applying subtle pressure to the Selkath authorities for some reason we've not determined, and were able to delay us long enough that they could retrieve the droid before we did. The droid's data centers are heavily encrypted, so it will take the Sith several days, we believe, to get to its data. It was captured 12 hours ago. It is imperative that we get it back. It's heavily guarded, we're sure, in the Sith embassy here on Manan. Since we have no remaining soldiers to spare, and certainly not our elite ones, we have no one capable of entering the Sith base and retrieving it. That is what we would ask you to do. There are several leads we've been working on to get into the Sith base. Any of them should work for you, although it might be wise to concentrate your efforts on just one. The first method that's possible is to help us interrogate a Sith prisoner we managed to catch after he tried to infiltrate our base. He's being held just inside our enclave. We think he may be able to give us the passcode that the Sith give their informers to enter the base. He has proved most resilient so far. Good. It's a logical... We managed to pick up the encryption system to unlock them is very difficult. Good. It is a very... But there is one last method you should know about. The Sith have got the Selkath to give them exclusive use of one of the main hangar bays. Visiting Sith masters use this bay to land, then take a speeder over the water to an external entrance to the Sith enclave. The luckless spy we mentioned earlier had a pass card to that hangar on him. While it is surely well guarded, it may prove to be the most direct route. Here's the card. The Sith base itself is very heavily guarded. If they became aware of your presence, I fear... Here is a pass card to get... You can choose whichever of the methods you... You'll need luck for that one. I wish you luck in your time. So you're the one who's gonna try to get into the Sith base. This is our main... We have... Ну, понятно, просто зашел, открыл тут. Не, я не буду это делать, я сразу пойду в этот... Короче, ломать им лица сразу пойду, практически в лоб, я бы сказал. Так, еще в ту сторону, по-моему, у нас отель. Причем, наверное, это вообще первое, что я буду делать здесь, это именно что ломать лица. Я еще зайду, там есть... Джина Харадан, он же Гена Харадан. Шейди Роудиан, вот. Con Willis Limo. La boda na Winky Smackdown. La Tuka Ul. La boda na Winky Smackdown. Убабат. У него очень секретная миссия по продаже карт по Пазааку. Потрясающе. Так, вот теперь я делаю такую штуку. Party Selection. Выкидываю вообще всех и делаю так. Тулоска. Какинча Навабакаон. Пичаге Бора. Чиви Айта Качон Чича. Тонги Двама Акицинко Туне. Отонги Двама. Discadosoki. Kopa Bono Nakachu. Какинча Навабакаон. Сыне век передал, что ты хочешь меня видеть. Тонги Двама Акицинко Туне. Отонги Двама Чи Акицинко Туне. Тонпа Нокун. Нонек. Discadosoki. Kopa Bono Nakachu. La bola na Winky Smackdown. Kuyami Juzgu Chitanai. Uchiwa Penki. Topa na Otobokasa. Tongi Dwama Akitsuko Tune. Otongi Dwama. Discadosoki. Kopa Bono Nakachi. La bola Tongi Dwama Akitsuko Tune. Otongi Dwama Jiaki. Chiwa Aita Kan Kicha. Chiwi Aita Ka Chon Chicha. Tongi Dwama Akitsuko Tune. Chiwa Aita.
Tong Hidwama Aki Inko Tune, Diska Dosoki, Kopa Bono. Tong Hidwama Aki Inko Tune, Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Labor. Tong Hidwama Aki Inko Tune, Tong Hidwama Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Labora na win Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Labor Tong Hidwama Aki Inko Tune, Tong Hidwama Aki Inko Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Labora na winki Tong Hidwama Aki Inko Tune, Chiwi Aita Ka Tong Chiwa Aita Kan Kicha na Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Tong Hidwama Aki Inko Tune, Diska Dosoki, Kopa Chiwi Aita Ka Tong Hidwama Aki Inko Tune, Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Labora Tong Hidwama Aki Inko Tune, Diska Dosoki, Kopa Bono Nak Tong Hidwama Aki Inko Diska Dosoki, Tong Hidwama Aki Inko Tune, Tong Hidwama Aki Inko Tune, Tong Panok Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Labora na winki Smack Toma, Uyami, Tong Hidwama Diska Dosoki, Kopa Bono Nakachu, Tong Hidwama Aki. Короче говоря, это гильдия, ну, короче, некие ассасины такие, которые еще и работают на республику, что интересно. Там какая-то очень хитрая схема у них, но тем не менее, да, они работают на республику, потому что они понимают, что там все это бюрократия, если кого-то надо элиминировать, они быстренько это делают без всяких зазрений совести. Hey, this street is for Sith only. You gotta pay a 20 credit toll to walk down this street. You talk big. Да они не станут нападать. Как учил тот ссылка от судья, слова можно игнорировать. I have no desire to speak. Что у нас здесь происходит? Гонки с лук. Вообще не хочу ничего делать здесь. Абсолютно не хочу. Выглядит как какая-то лишняя локация, на которую особо можно и не сходить. Я, кстати, помню, что при одном из своих прохождений KOTOR я сюда вообще не заходил. Я обнаружил, что здесь, ну, как бы не то, что я не знал, что она здесь есть, а я просто про нее забыл. Это было не первое прохождение, поэтому... Ну, я не мог не знать. Ясно. Короче, здесь только для ситхов, там только для республики. Инвентарь. Что-то есть интересное? Ого, какая бронища. Ну, здесь только для дроидов, понятно. Я говорил о том, что это было не первое мое прохождение, но, короче, вот, это база ситхов, и сюда я, конечно, ну, никак не пройду. Ну, потому что это лол. Так, сейчас я сделаю следующим образом. Я зайду к республиканцам, вырублю там мужика, потому что я хочу поработать на Гена Хараду. Вот, потом я пойду и поломаю лицо ситхам на базе. Я промазал. Неважно. Так, потом что? Потом, я думаю, я немножко разберусь с этой самой Сандрой. Там расследование очень интересно. Но я думаю, что на сегодня я зайду только на базу ситхов. Сейчас я посмотрю, что получится из этого. Так, это было там.
американец. Так, теперь... Чопа, чау. Чиска, да хуба мотей. Да хуба. Да и по барабану. Так, слайс. Причем республика этого даже не заметила. Дебилы. Кстати, во второй части будет отсылка на перегруз камеры силовой. Да, там тоже придет. Учуа пенки. Чиви айтак. Тон хитвама актитинко туне. Потонги. Чива айтакан ки. Чиви айтака тончи. Чива айтакан ки чана. Чупорнибо. Тун. Discadosoki. Tong hitwama ak discadosoki. Tong hitu. Disca. Tong chi. Chi. Dis. Tong chi. Dis. Chi. 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 Так, порядок. На Манаане больше никого нет, это точно, я помню. West Central. Так, мне вообще, по идее, надо вообще... Как это называется? Так, East мне не нужен, West Central. Мне надо идти на другую сторону этого. Что ужасно, так это то, что у меня никого не будет в тиме, кто будет ломать компьютер. Хотя, в принципе, я могу взять туда Мишин. Да, я возьму Мишин. Ну, потому что Т3 я просто не отхилю. Да, я возьму Джоли и я возьму этого, короче, Мишина. Отсюда, что ли? Сейчас я прочитаю. Так, здесь это было... Republic. Нет, это не то. Вот она. West End, так. Вот мне туда. Теперь я делаю так. Так. Потом вот так и вот так. Ну и погнали, в принципе. Нашли проблему подумать. Yes?
сильно поможет, кстати сказать. Так, Security Officer. Секунду, сначала не туда. О, прикольно, я не туда. Главное дизайн. Нет, это мне нафиг не надо, насколько я помню, прям вот совсем. Flow control, что за flow control? И все, серьезно. You'll pay. Yeah? What? Take that! Ну это хотя бы был челлендж небольшой. Надо отхилиться. What? Понятно. Yes? What? Yes? Yes? Yeah? Yes? What? Yeah? What? Да, что-то. Ну, ради него-то мы сюда и приходили. Huh? Что можешь сделать с ним? What? Да, практически ничего, мне это не надо. Да, так, если я правильно понял, то самая проблема, конечно, это касаться. А, ну вот, например, вот она проблема. That hurt, I bet. That hurt, I bet. Huh? Yes? По 500 экспы так-то, это немало. You'll never get
правильно понял, надо здесь сделать вот такую штуку, потом соло-мод и попробовать не сдохнуть. А теперь у меня самый главный вопрос, а зачем я это сделал? Вот это очень важная штука, кстати, сейчас была. Так, еще раз компьютер room. Это нам не надо. Reception. Так, тренинг. Steam Control. По-моему, мне больше ничего и не надо. Yes? Yeah? Yes? Yes? What? Heard I said. What? Sure. О, вон там ученички, конечно же. Got it. Ясно. Это республиканская пропаганда. Короче, им надо принести доказательства, что они все злые, и это будет сделать прям очень легко. Например, вот оно, это номер 1. Стоп, я тут был. Так, тренинг-рум, погнали. Не погнали, нифига. Ну так без проблем, я, наверное, тогда пойду к этим ученичкам. Тренинг-рум. See what you got.
How did you get in here? Wait. I recognize you. Lord Malak was most displeased when... Well, let me guess. See? What did I tell you? As you wish, my eager apprentices. We shall remove... You'll pay! Sure. Довольно плохо, кстати. Мне кажется, надо немножко Да, сильно, сильно. Да, еще бы не наглели они. Там же все отбивается, они... Не, ну это чушь. Эй, не мажь. Yes? Yes? Сейчас мы того урода прибьем. Yeah? Yes? Можно даже что-то отхилиться так-то. Ну да, понятно, отхилились.
какой-то причине не увидел никаких вообще следов ловушки. Yes? Ладно, пойду без силы, пофиг, я его так задавлю. Ну да. О, Луксу, что это такое? Ну вот как вам теперь такое? Just be careful with those gifts you've... And you need... Так. Need? Not this again! And you need... What? 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 And you Yeah? need... Я же здесь был? Да, был. Ладно, не важно. Huh? What? А, ну это мне не нужно. Yes? Ну... Сложно. Давай ёкарный.
так нечестно. Так, и я сохранялся вообще черт знает где, насколько я помню. Люблю делать все по 2 раза, да? А, ну... Нет, не черт знает где, нормально. Yeah? Huh? Yes? What? Yeah? That hurt, I Take Yes? Так, а вот тут мне будет, короче, нужно вообще все, по-моему. Так, гипер есть? А, да, есть гипер. Huh? Даже, пожалуй, я сделаю вот такую штуку. Someone's gonna get hurt. 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 And you need? What? Ну, в принципе, все, погнали.
Yes? Тут так как-то получше, да. Yeah? Gotcha. Simple. Gotcha. Нет ли у меня Simple. еще? Так, секундочку. Cardio, Constitution, Dexterity. О. Хорошо, но не настолько. Так, а здесь абсолютно то же самое, что у меня и было. Но нет, не очень. Да, это не очень. В принципе, все. Пора валить. Ага, ты тут. Че рассказывай, как там что прошло? А то я уже чуток соскучился. А, вон, security officer стоит. Сейчас мы и начистим. You there. I don't recognize you. How did you get in here? I don't recognize. Commander Gran, report. Какой security? Вот это? А ничего, что я всю базу перебил. You author. I don't know. What? Sound the... Сурпра... О, черт, я накосячил. Меня сейчас прикончат. Так, я смогу их... О, есть ионные гранаты, кстати. Кстати. Есть. Так, это фрэг, конкашн. О, конкушн сделали. Не прокатывает, смотри-ка. Ладно, это так и так, а потом вот так. Ага. Я думаю, будет норм. О, делов-то. Ну слушай, если я вот так разговариваю, это нормально? Потому что я сейчас просто шепчу, как дурачок. Я просто таким скучающим тоном сейчас болтаю, мне скучно, поэтому я и таким тоном болтаю. What? Так, эти два дебила, они не могут понять, куда им идти. Сейчас, секундочку. Я их, походу, должен еще и пешком проводить. А туда ли я иду? Да, я туда иду. Эй, Миша, ты за мной? Да, кстати, если я вот так сейчас поставлю... саунд... Да, саунд-эффект я даже вот так вот уберу, еще дальше. Должно, кстати, сейчас помочь. Должно быть... Блин, я сейчас сражаться не так скоро, так что... Фиг знает. Идешь? Идешь. Но все равно должно помочь. What? Все, прекрасно. Не то. Yeah? Sure. А здесь ничего? Нет, ничего. Ладно, валим. И куда я валю? Вот сюда я валю.
Вы арестованы. Чё, зачем? Там выстрелы и взрывы. Но ничего, скоро нас обратно разарестуют. Так, погнали, я сейчас попытаюсь вспомнить, как это все правильно делается, но вроде бы как это должно быть не особо сложно. Ладно, так, интерапт. Вот. Ну, короче, просто отдаешь им датапад и все. Тут все очень просто решается. Так, теперь Элора. Сейчас, секундочку. Где у меня республика? Где я? Ахта-Вест. Я запутался совсем что-то. Ладно, мне в любом случае туда. Потом допы пройду, но надо это сделать до последней миссии, иначе меня там выгонят отовсюду вообще подряд. Если я накосячу с последней миссии, так это точно. Нет, не туда, не туда. Вообще не туда. Следующее. Так, ты меня спроси о чем-нибудь, а то как-то... Спросишь же, а то я не знаю, что рассказывать. Have you managed to retrieve? Excellent. It does not appear to have been tampered with, so the Sith did not manage to copy its contents yet. And now for your information. We are not supposed to speak of this, but since you are a Jedi and we have exhausted all the other options, I think I can entrust you with this. As you know, the Republic is fighting for its very existence against the evil of the Sith Empire. As you also undoubtedly know, we're doing very poorly. We need much in the way of supplies and material to stem the tide of battle and bring us victory. Manan is the sole source of Kolto, the most powerful medical substance in the galaxy. Frankly, we need as much of it as we can get. The Selkath conservatives, with their neutrality treaties, seek to treat the Sith and the Republic equally. This includes Kolto exports. But a few more far-sighted Selkath see that if the Sith are ever allowed to win, the galaxy will be plunged into darkness, and there would be nothing to stop them from taking Manan anyway. So we made a deal. We recently began construction of a secret underground facility to harvest Kolto directly at its source. We also hope to one day be able to synthesize it effectively. Current techniques are insufficient for the task, so we must mine it for now. The amount we take would hardly be noticed, since most is lost naturally before it reaches the surface anyway. We were nearing completion of the base when the digging teams reported some sort of obstruction. An ancient building or artifact, possibly your star map. Transmissions from the base were cut off abruptly after that, and we haven't heard from the station since. As you may have noticed, we're hiring a lot of mercenaries around here. Ostensibly, they're to be shipped off-world to aid in our fight against the Sith, but they're really for another purpose. When we lost contact with the station in the Rackard Rift, we sent our contingent of Republic soldiers down to investigate.
none returned. We've tried hiring mercenaries and sending them down as well, but none of those expeditions have returned either. The reason we really sent that droid underwater, and the reason we needed its data back so badly, was to find out what happened to the Rackard Rift station. But now that we have the data back, our operation is in no danger of exposure to the Sith. And now I must live up to my end of the bargain. I took the liberty of having a submarine prepared for your departure. Merely use this card to get past the door behind our KOTOR packing room and enter the sub they're in. It has been programmed to take you down to the station, and also to take you back up should you need something. I would send soldiers to assist you, but we've lost many of ours, and nearly exhausted the mercenary population of this planet. The soldiers we have are barely enough to keep this base secure. The Sith have also noted our interest, and begun to bribe mercenaries away from us. Please, find out what happened to the facility. There may be some survivors left down there. Perhaps even the head scientist, Kono Nolan. Good luck in your efforts. Так, ладно, я думаю, на этом я буду заканчивать. Значит, что мне осталось вообще на Манаане? Значит, мне осталось... Мне осталось, значит, расследовать дело. Дальше... О, сейчас я, может быть, пойду и... Где эта штука? Visitors Hotel. Нет, это не то. Так, East. По-моему, это было в East. Если не ошибаюсь, конечно. Swoop Track, General Shop. Я ошибаюсь. Так, разворачиваемся. Короче, надо рассказать, что я спас силкатов. Это было в баре. Да, надо, короче, гостодатель в баре стоял. Еще мне тут что надо будет сделать? Ну, короче, только расследование и... Все, что ли, получается? А, ну пока я расследую... Так, нет, мне не туда. Да черт. Из центра туда, что ли? Что-то я вообще потерялся нам. Вот сюда. Опять же, нет. East Courtyard. Да ладно. Я совсем потерялся. Сейчас я еще сюда и попробую. Вот, наверное, дальше. Ну, на свупах я кататься точно не буду. Все, я здесь. Так. Во, вот здесь я должен сдать квест. Вот, здесь. Wow. Sometimes help. И пока вот так. Что он пишет про расследование? А, мне нужно поговорить с судьями, я понял. Судьи у нас вот тут. Ладно, это я сделаю уже завтра. Это уже попозже. Все, сохраняемся. Теперь вот так сохраняемся.
Так, не load. Save new slot 3. Вот так сделаем. Все, сваливаем.